maar vaak is het niet zo'n groot verschil. En Rubens werkte veel met kleurtjes, tekende mensen en figuren. Dat is niet mijn geval. Het zijn altijd bijna rechte dingen en die krabbels, misschien zouden wij ons als laten uitgeven als ik dood ben. Al die dingen. Even Warndal en zo ook, dat is een groot voordeel. Maar ik weet niet of je dat eerst wil vertalen. Anders. Yeah, so I asked if because you said the most beautiful thing that I think the most beautiful Rubenses are the sketches. So when I replied to it, sort of, can we then assume that you think that the most beautiful work of yourself is then your sketches that you made on the restaurant napkins or the technical drawings? And it's like there is not so much a difference as such. And what was... The answer was no. And the answer was no. Thank you. Ja, ik ga verder. Renaat. Ik weet het. Ja, dat is een kwestie van instelling ook. In de tijd, in het bedrijf, nou, het bedrijf staat nog, het wordt geleid door mijn zoon, en zelfs door mijn kleinzoon. Dat ligt vol met stenen, grote blokken en zo, en dan de kleuren. En ik had wel eens collega's beeldhouwers die dan kwamen en die stenen zoeken. En die geïnspireerd waren door een bepaalde steen. Door de kleur en een beetje door de vorm van die steen ook reeds. Ik heb daar begrip voor, maar zo heb ik dus nooit gewerkt. Want ik werkte meestal in metaal. Omdat de dingen die ik tekende beter konden uitgevoerd worden in dat strakke metaal dan in de steen. Dat voor een steen werkt ook, maar toch heel vaak tegen ik denk, ja dat kan niet in steen, dat moet ik in metaal maken. This is very interesting because on work methods, because you have this in art history, dus in kunstgeschiedenis heb je ook die hele grote discussie over wordt het beeld uit de steen gekapt omdat het beeld zich al in de steen bevindt. Zo kunnen. Well, so Philip wanted something to Michelangelo and releasing the statue from the angel from inside the stone, and you chip away the stone to release the angel, and Renaat said bollocks. But the thing is that Renaat says that some of his work, I mean, he still has the atelier and it's his grandchildren already leading it, but that some sculptors come in and they see a different colored stone and then they say like, oh wow, I can make something out of it. Whilst some of the things that Renaat is making can only be made into steel, for instance, or in metal because of, most probably technical or gravity issues that it's not possible. So and then we came to the bollocks part. Is dat met jou hetzelfde, Helen? Want jij bent meer nog dan evenveel als Renaat, zou ik zo zeggen, maar minder dan Luc, ook bezig met 3 dimensies. Luc is meer... Ik kan niet zeggen dat jij tweedimensioneel bent, maar wel, jouw werk is voornamelijk, ook al is het tactiel en gebruik je verschillende materialen, wat eigenlijk al een dimensie toevoegt, maar Helen is toch wel, jij bent toch wel veel bezig met die 3e dimensie en zelfs soms met een tijdsdimensie, met een 4e dimensie. Vertaal eens een keer en dan heb ik wat denktijd. So talking about dimensions, I said that compared to Renaat, who definitely works a lot in 3D, that Luc, although he uses different materials and pastes them together so that you have a sort of tactile, different type of texture, which is a 3rd dimension, but still it's more 2-dimensional. That Helen works more into a 3rd dimension with sometimes papers, persons made of small slices of
a paper with words on, for instance, and that even when she sometimes performs her poems, she uses this three-dimensional material that before that you only saw on a photo, is then used to make a performance. So adding not a third dimension, but even a fourth dimension, because you use time in this also. And I was asking a reaction. Ik denk de eerste 3 dimensies vallen best mee, maar ik zit wel in met de 4 van de tijd en de 5e zeg maar van het internet. Jullie waren bezig over definities en daar sluit ik me ook heel erg aan bij Wilfried van ja, ik maak gewoon dat werk en oké, heel die kwestie, wat is mijn werk? Is dat een 3D-ding of het foto dat ik ervan maak en opstuur op het internet, wat is dan het werk? Ik trek me daar niks van aan, eerlijk gezegd. Het is een technisch probleem, maar het theoretische ervan laat ik maar voor wat het is, dat is voor u. I said the dimensions I tend to worry about are the 4th and the 5th, so the time and then the 5th dimension of the internet, that most of my work gets publicized in the form of photos, so I make a 3D thing, photograph it, and stick it on the internet. And it's up to Philip if he wants to say which is the work. Is it the 3D thing or the photo or the book that I published with the photo in it? It's Philip's problem. I'm going to make my work like Wilfried says. It's an academia problem, it's not my problem, it's an academia problem. So. I left academia. Ja, en tijd vind ik ook een hele uitdaging. Om een statisch werk te vertalen in iets dat ik in 10 minuten op een podium kan brengen, vind ik een hele grote uitdaging, maar wel leuk. So my work's basically static, and then someone offers me 10 minutes rather than a square meter to present it, which is a huge challenge, but one I enjoy. Want Renaat, ik heb jou ook al zien optreden in een paar verschillende instanties. Maar Luc, ik heb van jou wel al scenario's gelezen, maar ik heb jou eigenlijk zelf nog nooit... Jawel, die was presentator. In 2006 aan het Kiki-festival. Van Vrijpodium. Ja. Ik heb een aantal performances, ik noem dat niet zo. Het woord is iets te zwaar. Ik heb een klein beetje met performance. Omdat binnen de mailartbeweging waren er soms bijeenkomsten. En dan was de gewoonte van, ja, werden er een aantal performances gedaan. En dan heb ik een aantal dingen gedaan. Op mijn website staat er nog altijd een performance met Janina, mijn vrouw, van in 2003 met een off van de Biennale van Venetië. Dus, en dan, dat was eigenlijk een project rond performance. Dus dat heb ik, maar dat zijn dingen die ik nu veel minder doe. To translate, so I definitely do perform, but I think it's a long time ago, but I used to do some performances because when I started with mail art, we sometimes had gatherings, like I think it was every 6 years or something, that people came together. And the last one was 2003 for an extra sessione of the Biennale of Venice. Which were mostly about performance art, and me and my wife, we did the performance, which is still on the website. So I occasionally, even also, last weekend I did a show in Lecce in south of Italy, and there also I did a performance, which was a score which I wrote several scores in '87 for Kent Friedemann, the Fluxus artist. He challenged me to write scores, and to my surprise he published it in the Fluxus performance book. People are performing these scores, which is very nice. I never performed them, but one of the last ones I performed myself in Lecce. But it's not my my priority.
I think for me, if I want to come back to what Helen says, I use the material which is available, of which I think it's at that moment suitable to do it. I mean, I had to mask or the project. In November, I have an exhibition on Venetian masks. And the woman who organizes it, she asked me to buy an original Venetian mask and to change it. I said no, fuck it. And I used a plastic cheap mask to change it with collage, and I send it, and I hope it has the same value as this papier mâché, which are even not papier mâché anymore because they're made in China. Yeah, but it's not the original. Papier mâché comes perhaps from. it's with the books of that the libraries have sent. So it's all about, for me it's all about what is the challenge, what is the project, and what I but once I did a project with flags, so an image on a flag. So it, for me, I think every carrier can be possible. That's a part of the intermediate.